So in today's lecture, we are going to study about different types of sampling techniques. In sampling techniques, basically it is classified into two types. That is one is ideal sampling and another one is practical sampling. And the practical sampling is again classified as natural sampling and flat top sampling. Okay, so very first method is nothing but of natural sampling. What happened in natural sampling? Just what if you have to perform? There is only a circuit which consists of a simple circuitry which consists of one switch and one resistor, which is used to perform sampling. Now the definition of sampling is nothing but, what is the definition? Definition of sampling. मॅम तुम्ही काल जे सांगितलं तेच ना म्हणता तुम्ही सांगू का मॅम? First of all, what is meant by sampling? Sampling is nothing but continuous time signal is converted into discrete time signal, right? So we have to perform this sampling in various ways. So generally, in natural sampling, we are considering the shape of the signal as it is. Okay. So that means to get that thing, we have one circuitry that it consists of a switch. So this switch may be any type of device like your JFET, okay. Then it may be transistor or it may be diode, okay. So any type of switch. So you can either use MOSFET, you can use JFET, or you can use transistor. So which acts like a switch here, okay. And to this, you are going to apply an input signal that is sine wave, that is x of t, that is given by like this, okay. So this is your x of t, and to this switch you are going to apply a external pulse, okay. So तुम्ही इथे काय करताय, external pulse apply करताय, the pulse which having frequency which is greater than or equals to or twice of w. Okay, याची frequency किती असणार आहे, fs, and fs is nothing but it should be greater than or equals to twice of w, where w is the frequency of your input signal. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ युअर इनपुट सिग्नल असणार आहे. सो जेव्हा दोघांचा मिक्सिंग होणार, मिक्सिंग झाल्यानंतर तुम्हाला या टाइपची वेवफॉर्म मिळते. ठीक आहे, सो इथे काय दिसतंय, इन्स्टंट्स घेतलेले आहेत. इन्स्टंट घेताना ऍट द सेम टाइम व्हॉटएव्हर द सॅम्पल्ड सिग्नल और द आउटपुट सिग्नल फॉलोज द शेप ऑफ युअर इनपुट सिग्नल. ठीक आहे, इथे काय केलं त्याने, शेप ऑफ इनपुट सिग्नल काय केलंय, फॉलो केलेला आहे. So this is nothing but your natural sampling. So this is nothing but the natural sampling. So natural sampling, it is nothing but it is a sampling technique where your input signal follows the shape of, where your sample signal follows the shape of input signal. Okay. So simply
you can observe you don't have any equation, simple एक इक्वेशन आहे, एवढं डिटेल तुम्हाला डेरिव्हेशन नाहीये त्याच्यामध्ये. सो तुम्हाला फक्त कन्सिडर काय करायचंय, दॅट the sample signal is consist of, if we consider the sample signal as S of t, then that sample signal will be multiplication of input signal into sampling signal, that is C of t, where C of t is nothing but pulse. Okay, and X of t is nothing but your sine wave. Whatever the output is nothing but it is a sampled signal. So equation of your sample for natural sampling is nothing but S of t is equals to X of t into C of t. So याच्यामध्ये ऑपरेशन कसं होतं, सिम्पली स्विच क्लोज केला की करंट पास होतो, रेजिस्टरच्या अक्रॉस काहीतरी व्होल्टेज मिळतं, ठीक आहे. सो हे किती ड्युरेशन पर्यंत राहणार आहे, की जोपर्यंत तुम्ही त्याला पल्स किती ड्युरेशनची दिलेली असणार आहे, काय जो टाइम ड्युरेशन आहे पल्सचा, या ड्युरेशन पर्यंत काय होणार आहे, हा स्विच क्लोज राहणार. क्लोज झाल्यामुळे काय होणार, दोघं सिग्नलचं मिक्सिंग होणार. इथून साइन वेव्ह असते, साइन वेव्हचं मिक्सिंग या पल्स सोबत होतं आणि तुम्हाला तिथे प्रॉपर तो इन्स्टंट मिळत जातो. परत पुढच्याला काय होणार आहे, पल्सचं ड्युरेशन संपला, जेव्हा 0 होतोय पल्स त्यावेळेस हा ऑफ होतो, करंट पास होत नाही, त्यामुळे तिथलं व्होल्टेज तुम्हाला मिळत नाही. नेक्स्ट पल्सला परत काय होणार आहे, मिक्सिंग होत आहे, अँप्लिट्यूड चेंज होत आहे, दोघांचं मिक्सिंग झाल्यानंतर अशा टाइपचं सिग्नल मिळत जातं. सो या मनाने काय होतं, इट जस्ट फॉलोज द शेप ऑफ युअर इनपुट सिग्नल. ठीक आहे. सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ युअर नॅचरल सॅम्पलिंग. So each pulse has particular width. मी सांगितलं तेवढं टाइम ड्युरेशन पर्यंत काय राहणार आहे, की तुमचा सॅम्पल सिग्नल जनरेट होईल, अदरवाइज सॅम्पल सिग्नल जनरेट होणार नाही. सो टॉप ऑफ each pulse follows the variation of your signal. That means we can say that in simple language that shape of the sample signal follows the shape of input signal. So with the problem with a natural sampling waveform is that tops of sample bursts are not flat. It is not compatible with the digital system. Again, digital system चं काय असतं, सिंपल आहे. पॉइंट काय असतो की डिजिटल सिस्टीम म्हणजे 1010 ची लँग्वेज असते, बरोबर आहे. मी जेव्हा 1010 जनरेट करते त्यावेळेस मला काय दिसतंय की हा जो आहे पॉइंट, हा 1, याचा अँप्लिट्यूड कुठेही चेंज झालेलं नाहीये, किंवा याचा अँप्लिट्यूड पण कुठेही चेंज झालेलं नाही, 0 तर 0च आहे, असं व्हेरिएशन नाहीये. पण जेव्हा मी नॅचरल सॅम्पलिंग वेव्हफॉर्म जनरेट करते तिथे काय दिसतंय की जरी मी सॅम्पल घेतलेला आहे, ह्या एक सॅम्पल मध्ये पण त्याच्या लेवल्स काय होत आहेत, चेंज होत आहेत. किंवा समजा सॅम्पल घेतला, त्या सॅम्पलला पण काय होत आहे, त्याच्या लेवल्स चेंज होत जात आहे, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू नाहीये. फ्लॅट टॉप्स जे आहे ते फ्लॅट नसल्यामुळे काय होतं, इथे व्हेरिएशन मिळते. मग परत याला डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे परत काय होणार आहे, देअर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरन्स. ओके. सो हे अवॉइड करण्यासाठी आपण नेक्स्ट टेक्निक यूज करतो, त्याला म्हणतो आपण फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. ठीक आहे. सो त्याला आपण म्हणतो फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. सो फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग मध्ये काय होणार आहे, सिम्पली तुमचा पोझिशन चेंज होईल. So here you can observe the flat top sampling method. So याच्यामध्ये काय होतं की simply 2 switch तुम्ही यूज करता. Instead of using only 1 switch, you are going to use 2 switches, including to that to hold this voltage we need to use 1 capacitor. So सर्किट कसं राहणार आहे, सिम्पली या मॅनरने राहील की इथे समजा अजून करा एक जेफेट आहे, इकडे एक जेफेट आहे, आणि इथे काय केलंय मी, याच्या अक्रॉस एक कॅपॅसिटर ऍड केला. इन्स्टेड ऑफ रेजिस्टर नाउ आय एम गोइंग टू ऍड कॅपॅसिटर अँड देन आय एम गोइंग टू ऍड 1 करंट लिमिटिंग रेजिस्टर इफ नेसेसरी, इज नॉट कंपल्सरी. ओके. सो हा सी, हा लोड रेजिस्टर, इथे तुमचा जेफेट. सो इथे तुम्ही काय करताय, एक पल्स देताय, याला सुद्धा काय देताय, पल्स देताय, दोन्ही याला, त्यांच्या गेट टर्मिनलला हा G2, हा G1, आणि इकडनं काय देताय, एक्स ऑफ टी देताय. ठीक आहे, म्हणजे साइन वेव्ह देताय, अप्लाय करताय. सो काय होणार आहे ऑपरेशन, सिम्पली
की जेव्हा तुम्ही काय करता इनिशियली G1 तुम्ही काय करता पल्स अप्लाय करता त्यावेळी G2 काय असतो ऑफ स्टेट मध्ये असतो. ठीक आहे, हा ऑफ स्टेट मध्ये असल्यामुळे काय होणार आहे G1 ला पल्स दिल्यामुळे दोघांचं मिक्सिंग होईल. दोघांचं मिक्सिंग झालं की कपॅसिटर काय होतो चार्ज व्हायला लागतो. सो कपॅसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज. त्या इन्स्टंट पासून कपॅसिटर काय होतो चार्ज होतो. चार्ज झाल्यानंतर याचा ड्युरेशन काय होतोय संपतोय. पल्सचा ड्युरेशन संपला मग G2 ला पल्स दिली जाते. ठीक आहे, G1 चा पल्सचा ड्युरेशन संपल्यानंतर मग G2 ची पल्स घेतली जाते. त्यावेळेस हा ऑन होतो, हा काय होऊन जातो ऑफ होतो. म्हणून इकडनं कुठलाही सिग्नल पास होत नाही. मग काय होणार आहे कपॅसिटर विल ऍक्ट ऍज अ शॉर्ट सर्किट. ठीक आहे, इथे काय होतं तो शॉर्ट होतो. कशामुळे बिकॉज ऑफ दिस स्विच. हा स्विच काय होतोय ऑन होतोय. सो कपॅसिटर काय होतोय याच्या अक्रॉस ऍज अ शॉर्ट सर्किट होतो. म्हणून इथे कपॅसिटर काय करतो चार्जेस त्याचे होल्ड करतो. ज्या इन्स्टंटला तो चार्ज झाला तर तो व्होल्टेज काय केलं त्याने होल्ड केलं. होल्ड केल्यानंतर याचा ड्युरेशन संपला G2 चा ड्युरेशन संपला की हा ऑफ होतो. दोन्ही त्या स्टेटला काय असतात हा पण ऑफ असतो आणि हा पण ऑफ होतो. आणि मग कपॅसिटर काय होतो डिस्चार्ज होतो. डिस्चार्ज कसा होतो वाया रेजिस्टर. रेजिस्टर कडनं तो डिस्चार्ज होणार. सो सेम ऑपरेशन परत नेक्स्ट पल्सला परफॉर्म होणार. परत नेक्स्ट पल्स येते G1 ची. मग G1 ऑन होतो. कपॅसिटर परत नेक्स्ट इन्स्टंटला चार्ज होतो. चार्ज झाल्यानंतर मग G2 ऑन होतो. G2 च्या वेळेस कपॅसिटर होल्ड करतो चार्जेस आणि परत कपॅसिटर G2 ची पल्स ड्युरेशन संपल्यानंतर कपॅसिटर डिस्चार्ज होतो. सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होत आहे. While performing this discharging, we get tops flat. Okay. So याच्यामुळे काय झालंय now it becomes very easy to convert this signal into some digital format. So digital मध्ये आपली जी main requirement असते की that tops must be flat so that the conversion becomes very easy because with the variation of signal it is not feasible to convert each and every instant into digital format. सो इथे काय मिळाले मला हा कम्प्लीट इन्स्टंट एका लेवलमध्ये कन्वर्ट झालेला आहे. हा कम्प्लीट इन्स्टंट एका लेवलमध्ये कन्वर्ट झालेला आहे. सो या मानाने तुम्ही काय करता याच्यामध्ये फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग परफॉर्म करता. आणि सर्किट जे असतं फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग मध्ये युज करतो त्याला आपण म्हणतो सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट. ठीक आहे, सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट तुम्ही युज करत असता. So flat top sampling means the pulses held to a constant height for a whole sample period. जो काही पल्स ड्युरेशन आहे तेवढ्यापर्यंत तो काय राहतात कॉन्स्टंट हाईट घेता प्लस दे आर यूज टू होल्ड दी चार्ज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कपॅसिटर. ठीक आहे, कपॅसिटर यूज करताय आणि जे काही टेक्निक मी तुम्हाला सांगितलं ती सर्किटरी जी आहे त्या सर्किटरी आपण म्हणतो सॅम्पल अँड होल्ड सर्किटरी. सो सॅम्पल अँड होल्ड ऑपरेशन आपण इथे परफॉर्म करतो आहे. ठीक आहे, so that to get the top as a flat. ठीक है, इक्वेशन्स तुम्हाला नाही आता स्टडी करायला. बेसिक इक्वेशन तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचे दॅट C of t is equals to x of t and delta t. डेल्टा टी म्हणजे त्यांनी इथे पल्स साठी कन्सिडर केलेला आहे. x of t तुमचा साइन वेव्ह आहे. C dash of t म्हणजे त्यांनी सॅम्पल सिग्नल साठी इथे कन्सिडर केलेला आहे. नाही तर आपला मेन घेतला तरी चालेल. S of t आपण ऍज अ सॅम्पल सिग्नल घेतला आणि C of t ऍज अ पल्स आणि x of t असं केलं तरी चालेल. इक्वेशन कसं पण फक्त तुम्ही तिथे काय मेन्शन करता लेबलिंग काय करता त्याला महत्व आहे. So flat top sampling becomes identical to ideal sampling as a width of pulse becomes shorter. ठीक आहे, याच्यामध्ये पल्स विड्थ काय झालेली शॉर्ट झालेली आहे. सो स्पेक्ट्रम येण्यापूर्वी मेन पॉइंट जो आहे की आपला जो काही थेरम आहे थेरम मध्ये स्टेटमेंट एक होतं की काय की कंटिन्युअस टाइम सिग्नल इज कॅन बी कन्वर्टेड इनटू discrete time signal or it can be recovered or reconstructed into its original form. आता रिकन्स्ट्रक्शन साठी काय मेथड यूज केली जाते that we are going to use a low pass filter with a band limiting value. Okay, so band limited low pass filter यूज करतो. आता band limited का कारण आपलं स्टेटमेंट काय आहे simply fs must be greater than or equals to twice of w. So W is nothing but the frequency of your input signal. So that means what it indicates, until your signal is not limited to W hertz, then you will not get the proper sampling. You will not get the proper sampling. Okay.
सो त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, पहिले माझं सिग्नल आधी मला फिक्स करावं लागेल किंवा बँड लिमिट करावं लागेल किंवा त्याला डिफाईन करावं लागेल की ह्या रेंज मध्येच तो ऑपरेट झाला पाहिजे, त्यापेक्षा जास्त नाही. म्हणून आपण काय करतो, लो पास फिल्टरचा यूज करतो विथ बँड लिमिटिंग फ्रिक्वेन्सी. तो काय वेवफॉर्म जनरेट होते. ठीक आहे. सो हा त्याचा स्पेक्ट्रम इंडिकेट केलेला आहे, having band of frequency B2 minus B. So जोपर्यंत तेच स्टेटमेंट इथे आहे, until your fs is greater than twice of b, then we can recover the x of t exactly. Otherwise you couldn't recover your signal. Also you couldn't perform proper sampling. हे दोन्ही conditions आहे. So this condition is very much important, that the sampling frequency must be greater than or equals to twice of w. So otherwise there may be possibility of error. ओके, आता आपण हे सॅम्पलिंग टेक्निक्स बघितले, सॅम्पलिंग थेरम बघितला. पण समजा अजून केलं, इफ युअर एफ एस इज नॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, तर त्या केसमध्ये काय कंडिशन आहे, किंवा ट्वाइस ऑफ एफ एम ऑर डब्ल्यू बोथ आर सेम जर नसेल आणि लेस दॅन असेल तर काय होतं. सो देर इज वन टाइप ऑफ एरर इज ऑकर अँड दॅट एरर इज कॉल्ड ॲज अलायझिंग एरर. ओके, अलायझिंग एरर ऑकर होतो aliasing type of error. So what is aliasing error? Aliasing error is occur only when if fs is less than twice of w. ठीक आहे. सो तो लेस दॅन ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू असेल तर त्या केसमध्ये काय होतं, अलायझिंग एरर ऑकर होतं. आता व्हॉट इज मीन बाय अलायझिंग एरर? अलायझिंग एरर इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ लो फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट इनटू हाय फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट, और सॉरी, mixing of high frequency component into low frequency component, then interferences occur. That interference is called as aliasing error. When two frequency component mix together, one is higher frequency component and one is lower frequency component, in that case a type of error is occur. That type of error is called as aliasing error. So इथे shaded portion मध्ये जो दाखवलेला आहे तो आहे aliasing error. ठीक आहे, याला काय म्हणतो, aliasing error. काय झालेलं आहे की हाय फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंटचं मिक्सिंग कशात झालंय, लो फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट मध्ये. ठीक आहे. सो इथे काय होते, ओव्हरलॅपिंग होते. सो ओव्हरलॅपिंग ऑफ फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट टेक्स प्लेस. सो दिस ओव्हरलॅपिंग इज कॉल्ड ॲज अलायझिंग एरर. सो म्हणून आपल्याला काय करायचंय, ते अवॉइड करायचं आहे. टू अवॉइड दॅट it is necessary fs must be greater than or equals to twice of w. सो मग मला हा अलायझिंग एरर कसा इलिमिनेट करता येईल किंवा रिमूव्ह कसा करता येईल, तर त्याला दोन पॉइंट्स आहे. एक आहे माझ्याकडे की दॅट आय मस्ट यूज वन अँटी अलायझिंग फिल्टर. आय कॅन यूज अँटी अलायझिंग फिल्टर, मीन्स अ फिल्टर विच लिमिट युअर फ्रिक्वेन्सी, मीन्स a band pass filter. In short, you are going to use a band pass filter, or you can say the anti-aliasing filter. ठीक आहे. सो इथे माझ्याकडे सोल्युशन काय आहे, एक सोल्युशन आहे, फर्स्ट सोल्युशन दॅट आय कॅन यूज anti-aliasing type of filter. Nothing but it is a type of band pass filter, nothing but which limits the band input frequency or bandwidth to w hertz. ठीक आहे, डब्ल्यू हर्ट्सला काय करतो, तो लिमिट करतो. सो हा मेन पॉइंट आहे की अँटी अलायझिंग फिल्टर मी यूज करू शकते टू अवॉइड दी अलायझिंग एरर. सो तो कोणत्या टाईपचा असतो, बँड पास फिल्टर असतो. बँड पास फिल्टरचं काय काम आहे, इट लिमिट्स दी फ्रिक्वेन्सी टू डब्ल्यू हर्ट्स. सो डब्ल्यू हर्ट्सला तो लिमिट करते. अदरवाइज सेकंड कंडिशन काय आहे की मी एफ एस असा सिलेक्ट करणार, fs असं सिलेक्ट करणार दॅट इट शुड बी ग्रेटर दॅन ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू. सो या मॅनरने मी काय करणार, सिलेक्ट करणार, सो दॅट टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ अलायझिंग एरर. सो कुठल्याही टाइपचे एरर्स मी काय करू शकते, अवॉइड करू शकते.
filter, that is one. Second point is fs must be greater than or equals to twice of w. हा मेन पॉइंट आहे, तरच तुमचं काय होणार आहे, अलायझिंग टाइपचे एरर्स काय होतील, रिमूव्ह होतील. सो तेच इथे खाली दिलेलं आहे. अँटी अलायझिंग मीन्स व्हॉट, वेन हाय फ्रिक्वेन्सी अँड लो फ्रिक्वेन्सी component get overlapped or mixed with each other or interfere each other, then that type of error is called as aliasing error. Okay, so in short we can say that the sampled is in a under sampled condition where fs is less than twice of v. Okay, there will be spectral overlap in the sampled signal, and this is nothing but the aliasing. So it implies that whenever the sampling condition is not met, an irreversible overlap of spectral is occurred, and it is nothing but the aliasing type of error is occurred. Okay. So हे कशामुळे ऑकर होता, पहिलं तर मी सांगितलं, when your fs is less than twice of w, that means we can say that the input signal contain higher frequency than expected value. Higher frequency than which? Higher frequency than your sampling signal, sampling frequency fs पेक्षा जास्त असेल तर त्यावेळेस तुमचा अलायझिंग एरर ऑकर होतो.
ओके. सो आता मेन पॉइंट कळालं की आपले अलायझिंग एरर का ऑकर होतो आणि तो अवॉइड कसा करायचा ते पण समजलेलं असेलच. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये इथे काय आहे की मेजर कंडिशन काय, एफ एस मस्ट बी ग्रेटर दॅन ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू. ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरच तुमचं प्रॉपर सॅम्पलिंग होईल. सॅम्पलिंग प्रॉपर झालं तरच तुमचं एन्कोडिंग प्रॉपर होईल. अदरवाईज एन्कोडिंगला पण काय होऊ शकतं, एरर्स ऑकर होऊ शकतात. ते अवॉइड करण्यासाठी आपण ह्या दोन मेथड्स फॉलो करतोय. क्वेश्चन विचारला, व्हॉट इज मीन बाय अलायझिंग एरर अँड हाऊ इट कॅन बी इलिमिनेटेड. सो आन्सर इज दिस. सो दोन आन्सर आहे, दोन पॉइंट आहे, दॅट विथ द यूज ऑफ अँटी अलायझिंग फिल्टर विच इज नथिंग बट अ बँड पास फिल्टर अँड विच लिमिट्स युअर इनपुट फ्रिक्वेन्सी टू W hertz, or also we can either we can increase the frequency, sampling frequency which is greater than twice of W. So then we can avoid the aliasing error. So solution 1, जे मी तुम्हाला सांगितलं, with the help of aliasing can be prevented by first passing the analog signal through an anti-aliasing filter. Okay, so that means we are performing band limiting operation over here. So it is nothing but it is simply low pass filter, or you can say the band pass filter. Okay, with the cutoff frequency which is equals to half of sample rate. Okay, so तुमचा जो bandwidth किंवा स्पेक्ट्रम जो असणार आहे, तो स्पेक्ट्रम सिम्पली लाईकवाईज असेल या मॅनरने. इथे तुमचा आपण अजून केला -W2 प्लस W आणि ही तुमची सेंटर फ्रिक्वेन्सी और कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी FC. ठीक आहे. सो हा तुमचा स्पेक्ट्रम असेल X ऑफ F. ठीक आहे. नेक्स्ट सो त्यांनी इथे explain केले how we can use the before passing for sampling process. First of all, we'll pass the signal through anti-aliasing filter. ठीक है. नेक्स्ट सोल्युशन काय आहे, ओव्हर सॅम्पलिंग अँड फिल्टरिंग इन डिजिटल डोमेन. मीन्स काय करणार तुम्ही, the digital samples are then processed by high performance digital filter and down sample the resulting signal. एक तर तुम्ही हे यूज करू शकता, or instead of that simply make your sampling frequency greater than, means high sampling frequency. Okay, so sample the result signal at a high sampling frequency. हा second solution आहे. High sampling frequency means greater than twice of W. सो हा सेकंड सोल्युशन आहे. सो क्लिअर. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का, कोणाला विचारू शकता. आपण आज बघितलं सॅम्पलिंग टेक्निक, देन अलायझिंग एरर अँड हाऊ इट कॅन बी इलिमिनेटेड. असे 3 पॉइंट्स आपण आजच्या लेक्चर मध्ये स्टडी केलेले आहेत.